speak about Martin Luther King Jr. here, definitely he fight for the rights of the blacks in America. So then you could have asked me, that why sir, what were the deprived rights of the blacks in America, how they are treated very badly, what are the rights to be given for those blacks in America? Yes, you can ask me that. The blacks in America, they are treated very badly, that they are treated as good as animals, and they are not given the right of equality, right to freedom, right to education, right to vote, right to walk, stay or roam anywhere in the country. For example, they are not allowed to go to the public library, they are not allowed to go to the public parks, they are not allowed to go to the public gyms, they are not allowed to go to schools, they are deprived of the education, they are not allowed to go to the hotels which were meant for the whites in America, they are not allowed to go to board the transport system, public transport system like buses and trains. Train ಅಂತಂಗಿರಲ್ಲ, ಬಸ್ ಅಂತಂಗಿರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿರಲ್ಲ, ನೀರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಂಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. Okay, they are kept away, kept separate from the white community, white people in America. And gradually there was a change. Gradually there were protests, there were strikes. We too human beings, we are also Americans. Why you are doing like that? And they protest ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ that was Martin Luther King Jr. He took the leadership. ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐ ಮೀನ್ ಹರಿಹರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದುರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್, ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ಬಸ್. ಈ ತರ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಲಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಸಪರೇಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲೋ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್. ದೇ ಶುಡ್ board by the what do you call that next door, the last door, back door, in the and these blacks are kept separately, and there are separate railway bogies for them. Okay, and there were separate railway compartments, there were separate railway waiting rooms for them. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ವಿ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, they don't have that voting opportunity, so that was given. Voting opportunity was given later on due to the protest done by Martin Luther King Jr. So these are all the situations you should understand when you come to actual essence, actual lesson. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬ. ಓಕೆನಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹತ್ತಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು, ನಾವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಒಬ್ಬನ್ಯಾರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಈಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್.
he wins gold medal in Olympics in sprinting and 100 meter running. ವಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಎದೆ ತಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ವಿ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 100 meters, 400 meters, 800 meters, ಅಮೆರಿಕಾ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದೇ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನೀಗ್ರೋ ದೆನ್, ನೀಗ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. he is from America, he is our man, he is our guy, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೈಟ್ಸ್. ಅವನು ಆ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ ನೋ ಯು ನೀಗ್ರೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಟೆಲ್, ಗೋ ಅಂತ. ನೋ ನೋ, ಡು ಯು ನೋ ಹೂ ಐ ಆಮ್? I the one person who won the gold medal for America in 100 meters, 200 meters, 400 meters. ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಎಸ್ ಅವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಶುಡ್ ಶೋ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವನು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕನೇ ಬೇಡ, I should have my own identity, I should not be justified, I should not be judged by the gold medal, but I should be defined as a human being ಅಂತೇಳಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನದಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. I don't want this gold medal anymore ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. So these are the very emotional stories which you can go through the life of African Americans, or else the black Americans in America. They are treated very badly. So in order to bring justice into the life of Americans, that too black Americans, Martin Luther King's role is a very important role that he plays very good role. Okay, that is what ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದು, ನನಗೊಂದು ಕನಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್. 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ರ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ that you are giving a speech to 2 lakh people who gathered near Vidhanasabha, Karnataka. Likewise, Martin Luther King addresses the gathering, 2 lakh gathering in Washington DC, America. I have a dream. What sort of a dream he has? Yenide dream andagare. He has a dream that I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed an Emancipation Proclamation. The momentous decree came as a great beacon light of hope in millions of Negro slaves had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 100 years ago, the Negro had suffered a lot. Negro was beaten to death. Negroes are kept in slave markets. They are suffering a lot. But after 100 years also, the same suffering continues. 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಗ್ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇದಾರಲ್ಲ. They have not changed their position. Their status has not changed. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. What is the use? I have a dream to change their status, to change their lifestyle, to change their quality of life. Okay. Negro is still sadly crippled by the manacles ಅಂದ್ರೆ ಸರಪಳಿಗಳು.
manacles of the segregation and the chains of the discrimination. ಇನ್ನು ನೀಗ್ರೋಸ್ ಏನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? They are suffering from the discrimination. ತಾರತಮ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳಿದಾವೆ. ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. 100 years later, the Negro lives on lonely island of poverty and the midst of the vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languishing the corners of American society and finds himself in exile in his own land. ನೋಡಿ 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನೀಗ್ರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸಪರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾಗಳು, ಓಣಿಗಳನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ in the corners of the American society and finds himself in the exile of his own land. ಅವನದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ he is exiled. Exiled ಅಂದ್ರೆ he was kept in jail ಅಂತ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅವನು. ನಿಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಓಕೆ, he has not got the freedom. He has not got the freedom ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಈ ಅಂತ ಯಾರು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. Okay, so we can come here today to dramatize the shameful condition. Shameful to us ಅಂತ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ. We should show it, we should dramatize it. ಎಂತ shameful condition ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ 2 lakh ಗ್ಯಾದರಿಂಗಿಗೆ. ಯಾರು 2 lakhs? They are black people of America. Okay. In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check when the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. They were signing a promissory note to which every American was to pay aid. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ ಟು 14 years ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? 14 years ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ is given to you. Constitution of India has given the rights for you to get free and compulsory education, but few of you have not got that. You have paid money and you have got the education. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, why I am telling is that ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There is a Constitution of America. We should treat everybody equally. No racial discrimination, no prejudice, no difference of caste and creed. But you people are making so many differences anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, this note was promised, and yes, you see, it is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. ನೋಡಿ, ವೈಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ.
whites given the check, the whites they have taken the check and they have encashed it. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆ 5,000 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಬಂದಿರಲ್ಲ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವೈಟ್ಗೆ ಅವನು 5,000 ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. Bank of Justice is bankrupt. Nodi, Bank of here he just is saying in a something like a metaphorical way that Bank of Justice ದುಡ್ಡು ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Bank of Justice ವಿಚಾರ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೋದೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ದಿವಾಳಿ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ವೈಟ್ಸಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಓಕೆ. Yes, sir. He says that Bank of Justice of America is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. We refuse to believe. ನಾವು ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, 5 ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ 6 ಜನ 10 ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 ಜನ ವೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ opportunity in that. So we have come to cash this check and check that give us upon demand and the riches of freedom and security of justice. ನಮಗೆ ಎಂತ ಚೆಕ್ ಎಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿ, you should give. We are came here to demand the check. We are demanding you to give the check of justice, freedom, security. ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಕೊಡಬೇಡಿ, you should give us the check of freedom, justice, security. Security kodi, justice kodi, freedom. Okay, so this is what the case. What is the time left? Still it is there. 15 minutes. Okay then. Okay, you can stop there.